Hello everyone, welcome to my YouTube channel. In this particular video, we'll solve one more problem, advanced problem, section C problems on transaction value and GST payable. A dealer in Bangalore agreed to supply 5 computer systems to a dealer in Bidar. So Bangalore and Bidar both are in Karnataka only. So it is an intrastate transaction. So what you should analyze is that CGST and SGST will be levied. So price of each CPU, okay? It is inclusive of GST. Very, very important this particular line. Inclusive of GST 18%. So price of the CPU ಅಲ್ಲಿ 18% GST include ಆಗಿದೆ 23,600. ಇದರಲ್ಲಿ GST ನು include ಆಗಿದೆ, selling price ಇದೆ ಅಂತ. Price of each desktop. So each ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು desktop. So total 5 computer systems ಅಂದ್ರೆ 5 desktops ಸೆಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಡೆಸ್ಕ್ಟಾಪಿನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಂದು 6,000 rupees. ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಆಫ್ GST. ಇದರಲ್ಲಿ GST ಇಲ್ಲ. Packing for transportation ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Transportation charges to recipient place they have given. Commission paid they have given. Late fee charged so that they have given. So with all this information they have given some additional information that the following essential items means before that, without that items, the CPU or the system cannot run. So ಅದೆರಡು ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮಷಿನ್ ರನ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅದನ್ನ ಕಾಂಪೋಸಿಟ್ ಸಪ್ಲೈ. ಸೊ ಹೆನ್ಸ್ ವಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಕಾಂಪೋಸಿಟ್ ಸಪ್ಲೈ. So we consider it as composite supply. So they have supplied 5 keypads, then 5 mouse, then the operating software they have sold. Apart from all this, 5,000 discount is given. So they have given the discount of 5,000 rupees and you have to find out the transaction value. So let us analyze the question and next try to solve the problem. First you have to find out the transaction value. First, price of the CPU. Price of the CPU ಏನಂತ ಹೇಳಿದರೆ 23,600 inclusive of 18% GST. So ನಮಗೆ GST ತೆಗೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬೇಕು. So 23,600 into 100 divided by 118 into 5 units. Total 5 units sell ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. The answer will be 1 lakh. Next, price of each desktops. So price of desktop ಬಂತು 6,000 rupees per unit. 6,000 rupees is per unit into 5 units sell ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. So total value ಬಂದು it will be 30,000 rupees. Total 30,000 rupees. ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ inclusions ಯಾವ್ದು include ಆಗಿದೆ, whichever is not included we have to include. So we have packing for transportation, that is 4,000 rupees. Next we have transportation charges to the recipient place. So transportation charges to the recipient place we have 6,000 rupees. Next, commission paid to the agents. So for agents we have paid the commission. So that 10,000 we have to add. Next, late fee charged to the buyer. Okay, late fee charged to the buyer. ಅದನ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ 2,000 rupees. Next, special discount of 5,000 is given ಅಂದ್ರೆ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. If advance is paid, I have told you that ಈ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಪೇ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕೊಡುವಂತ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ಸ್ ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬಹುದು. ದಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್. ಸೊ ಇಫ್ ಎನಿ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಇಸ್ ಪೇಡ್, ನೀವು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಪೇ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ನಿಮ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ. ಅದು ನಾರ್ಮಲ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಅಲ್ಲ. ಆ ರೀತಿ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ಸ್ ನ ಕೊಡಬಾರ್ದು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. Those discounts should not be given. If it is given, then we have to add. Here in question it is given ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. So we have to add it. So add a special discount, that is 5,000 rupees given on advance payment. So which shouldn't have been given, but they have given it. So we are adding it. So when you add everything, you get the total of 1,57,000. We have ancillary supply. So in composite supply, you know that ಎರಡು ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಸಪ್ಲೈ, ಇನ್ನೊಂದು ಆನ್ಸಿಲರಿ ಸಪ್ಲೈ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಸಪ್ಲೈ ಬಂದು CPU, ಆನ್ಸಿಲರಿ ಸಪ್ಲೈಸ್ ಬಂದು ಕೀಪ್ಯಾಡ್ಸ್, ಮೌಸ್ ಅದೆಲ್ಲ. ಸೊ ಈಗ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಕೀಪ್ಯಾಡ್ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ 300 ರೂಪಾಯಿ ಒಂದು ಕೀಪ್ಯಾಡ್ಗೆ. ಆ ರೀತಿ 5 ಕೀಪ್ಯಾಡ್ಸ್ನ ಸೆಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ 1,500 rupees. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೌಸ್, ಒಂದು ಮೌಸ್ 350 rupees. ಅದೇ ರೀತಿ 5 ಯೂನಿಟ್ಸ್ನ ಸೆಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ 1,750.
Next, operating software cost. Total operating software cost ಬಂದು 50,000 rupees ಆಗುತ್ತೆ. So ಇದು ಮೂರು ancillary supplies. Now add all these three to this 1,57,000. You will get 2,10,250. There is no exclusions, zero. Question ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ exclusions ಇಲ್ಲ. Hence our transaction value will be 2,10,250. ನಮ್ಮ ಒಂದು transaction value 2,10,250 rupees ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ next we have to find out the GST liability. We have to find out the output tax liability. So we have two columns, particulars column and amount column. First ಯಾವಾಗಲೂ transaction value ಬರ್ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆ transaction value is 2,10,250. ಈಗ output tax liability calculate ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. The formula is transaction value into rate of GST. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಿಂದ ಬೀದರ್ಗೆ ಸೇಲ್ ಆಗ್ತಿದ್ರು. ಸೊ ಇಂಟ್ರಾ ಸ್ಟೇಟ್ ಸಪ್ಲೈ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ CGST ಮತ್ತೆ SGST ನ ಲೆವಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಇಂಟ್ರಾ ಸ್ಟೇಟ್ ಸಪ್ಲೈ, ವಿ ವಿಲ್ ಲೆವಿ CGST and SGST. Transaction value is 2,10,250, 2,10,250. ಬಟ್ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟಿನ ಲೆವಿ ಮಾಡಬೇಕು? ವಿ ಹ್ಯಾವ್ 18%, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ 28%. ಆದರೆ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಕಾಂಪೋಸಿಟ್ ಸಪ್ಲೈ, ಅದು ಕಾಂಪೋಸಿಟ್ ಸಪ್ಲೈ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಸಪ್ಲೈದು ರೇಟ್ ಏನಿರುತ್ತೋ ಅದನ್ನ ನಾವು ಲೆವಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಕಾಂಪೋಸಿಟ್ ಸಪ್ಲೈ, ದ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಸಪ್ಲೈ ಶುಡ್ ಬಿ ಲೆವಿಡ್. ಇನ್ ದ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಸಪ್ಲೈ? ಹಿಯರ್ CPU is the principal supply and the rate of CPU is 18%. So that 18% should be levied. 9% CGST, 9% SGST. ಸೊ ಅದನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ 18,922.5, 18,922.5 ಬರುತ್ತೆ. ದ ಟೋಟಲ್ GST ಪೇಯಬಲ್ ಅದೆರಡನ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 37,845 rupees ಬರುತ್ತೆ. This is our total GST payable. This is how we need to solve the problem. Hope you have understood how to solve the problem. In my next video, I'll come back with some more problems.